Hi students, myself Dr. E. Surender, Department of Mechanical Engineering. In today's topic, in our refrigeration and air conditioning subject, I am going to discuss about psychrometry. So last class మనం అన్ని చదువుకున్నాము. సో బేసిక్గా ఎయిర్ కండిషనింగ్ అంటే ఏంటి, దాంట్లో బేసిక్ టర్మినాలజీ లైక్ డ్రై ఎయిర్, మాయిస్ట్ ఎయిర్, relative humidity, specific humidity, degree of saturation and etc. Okay, so today we are going to discuss about psychrometry. Psychrometry ante enti, basically it is the science of measurement of all the properties of air. It is also called as hygrometry endukante which deals with the properties of air and the water vapor in the air. Okay, so it is the science of measurement of all the properties of air. Okay, so enti properties ante enti, basic ga we have to find out the partial pressure of air, ade vidhanga water vapor, and also the specific humidity, enthalpy, degree of saturation, relative humidity, etc. ఓకే, సో మనం అవన్నీ హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ అనేటువంటిది నేర్చుకోవాలి. సో సైక్రోమెట్రీలో మనకి అవన్నీ తెలుస్తాయి. ఓకేనా, సో ఇన్ దట్ ఫస్ట్ ఐ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద డాల్టన్స్ లా ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెషర్స్. డాల్టన్స్ అనే అతను ఏం చెప్పాడంటే, సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ద ఏ మిక్స్చర్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్, ద పార్షియల్ ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద constituents which is equal to the total pressure exerted by the mixture. అంటే సపోజ్ ఒక గ్యాస్ ఉంది విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ మిక్స్చర్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి. సపోజ్ టూ కన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఉన్నాయి, ఓకే, ఈ మిక్స్చర్లో. సో ద ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద ఏ అండ్ ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద బి. Okay, so the sum of these two which is equal to the total exerted pressure exerted by the mixture. Okay, so ade vidhanga the volume occupied by the mixture which is equal to the volume occupied by the constituent A and also which is equal to the volume occupied by the constituent B. ఓకే, సో అని అతను చెప్పాడు. ఓకే, అతని లాలో. ఓకే, సో అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే బేసిక్గా అట్మాస్ఫియరిక్ ఎయిర్ అనేది ఏంటి, అందులో డ్రై ఎయిర్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా వాటర్ వేపర్ కూడా ఉంటుంది, అంతేనా. సో కాబట్టి మన ఎయిర్ ప్రాపర్టీస్ కనుక చూస్తే పార్షియల్ ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద వాటర్ వేపర్ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అని అనుకుంటే జనరల్గా ద టోటల్ ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద ఎయిర్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పార్షియల్ ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై the air, dry air, plus the partial pressure of the water vapor which is present in it. Okay, so sum of these partial pressures must be equal to the total pressure exerted by the atmospheric air. ఓకే, సో విత్ విచ్ అంటే ఇది ఎందుకు అంటే మనకు బేసిక్గా ప్రెషర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి కానీ అదేవిధంగా మనకి స్పెసిఫిక్ హ్యూమిడిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి కానీ మనకి యూజ్ అవుతుంది. ఎలా అంటే హౌ ద స్పెసిఫిక్ హ్యూమిడిటీ అంటే ఏంటి, స్పెసిఫిక్ హ్యూమిడిటీ ఆర్ హ్యూమిడిటీ రేషియో అని కూడా అంటాం మనం, దీన్ని ఒమేగాతో సూచిస్తాం, అవునా, విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద మాస్ ఆఫ్ డ్రై ఎయిర్, మాస్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ డివైడెడ్ బై ద మాస్ ఆఫ్ డ్రై ఎయిర్. అందుకే దీన్ని కేజీ పర్ కేజీ ఆఫ్ ఎయిర్ అని అంటాం, యూనిట్స్, అవునా. సో ఒక పర్టిక్యులర్ అట్మాస్ఫియరిక్ ఏలో ఎంత యాక్చువల్ మాస్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ ఇట్ డివైడెడ్ బై ద కేజీ ఆఫ్ డ్రై ఎయిర్. సో ఇప్పుడు మనకి దీనితో వచ్చేటువంటిదే మనకు స్పెసిఫిక్ హ్యూమిడిటీ ఆర్ హ్యూమిడిటీ రేషియో అని అంటాం, అవునా. సో జనరల్గా ఇది ఒక మిక్స్చర్, ఒక పర్ఫెక్ట్ గ్యాస్ కాబట్టి అట్మాస్ఫియరిక్ ఎయిర్ అనేది విచ్ ఒబేస్ ద పర్ఫెక్ట్ గ్యాస్ లా, దట్ ఈస్ పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్టీ, అంతే కదా. సో నేను అబ్రివేషన్స్ ఎలా యూస్ చేస్తున్నానంటే ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద డ్రై ఎయిర్ అండ్ వి ఈజ్ నథింగ్ బట్ వేపర్, వాటర్ వేపర్. Okay, here, so suppose if I write the for air the gas equation, then the PV is equal to Ma suffix a is nothing but mass of air, Ra is nothing but the gas constant for the dry air into the temperature. Okay, so in which I can calculate the mass of air as
partial pressure exerted by air and the volume divided by RA into T, temperature, at that particular temperature. Okay. Similarly, if I write the same thing for the water vapor present in that air, that is also obeys the same universal gas law. So that is PV, partial pressure exerted by the water vapor, multiplied by volume, which is equals to MV is nothing but mass of water vapor, into RV, that is the gas constant for the moisture or water vapor, into T. Okay. So you can write the mass of water vapor MV is equal to PV into V divided by RV into T. Okay. So if I substitute this mass of air and the mass of water vapor in the specific humidity formula, then you can be able to easily calculate that omega is equal to mass of water vapor divided by mass of air. So which is equal to, I will substitute this one here. So PV into V divided by RV into T divided by mass of air ante ikkada nunchi PA into V divided by RA into T. So if I simplify that, then you are going to get specific humidity is equal to RA by RV, this RA by RV into PA into PV by PA. So ee vidhanga rayachu. Actually what is this? RA is nothing but RA is the gas constant of dry air. So which is generally equal to RA is the gas constant of dry air, which is equal to 0.287 kilojoules per kg degree Kelvin. Okay. Ade vidhanga RV gas constant for the water vapor, which is equal to 0.46188 kilojoules per kg degree Kelvin. Okay na? So even నేను ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అనుకోండి, చేస్తే which is equal to omega is equal to RA, that is 0.287 divided by RV 0.46188. If I simplify that one, you are going to get the omega value as 0.622 into PV by PA. PV is nothing but what? Partial pressure exerted by the water vapor. So adi manam ikkada nunchi Dalton's law emani cheppadu, PV is nothing but the total pressure minus partial pressure of air will give you the PV. Ante kada, దీని నుంచి మనం ఏమని రాసుకోవచ్చు, PV can be written as the total pressure or PT అని రాయొచ్చు, or barometric pressure అని అనొచ్చు, PB అనొచ్చు కొన్ని బుక్స్ లో. ఓకే, PB మైనస్ PA అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ PV డివైడెడ్ బై PB మైనస్ PV అని రాసుకోవచ్చు. So like this you can calculate the specific humidity or humidity ratio with this formula 0.622 into PV by PB minus PV. Next, vapor density. Suppose if you want to calculate the vapor density. Vapor density ante enti general ga manaki which is the reciprocal of the specific volume ante kada. సో మనం నార్మల్గా ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ చేసాము, అది ఇక్కడ ఎట్లా PV ఈక్వల్ టు MRT నుంచి మనము ఇక్కడ నుంచి మనం జనరల్గా మనము రాసుకున్నాం. సో దాని నుంచి మనం మాస్ ఆఫ్ ద స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్, మాస్ ఆఫ్ ద వాటర్ వేపర్, దట్ ఈస్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ PV into V divided by RVT. సో ఈ నుంచి కూడా మనం ఏంటంటే దట్ ఈస్ ద డెన్సిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద మాస్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్. సో
యూనిట్ వాల్యూమ్ కనుక మనం తీసుకుంటే దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ PV into 1 divided by RV into temperature. Generally this is the dry bulb temperature. So density calculate cheyadaniki we can use this formula. Okay, so coming to the degree of saturation. Degree of saturation అంటే మనం ఏమని చెప్తాం, యాక్చువల్గా దీన్ని మనము మ్యూతో రిప్రజెంట్ చేస్తాము, which is nothing but it is the ratio of the actual specific humidity divided by the saturated specific humidity. Okay, it is the ratio of the present specific humidity divided by the saturated specific humidity or humidity ratio. అవునా? సో మనకి ఒమేగా అంటే ఫార్ములా ఉంది, దట్ ఈజ్ ఇంతకుముందే డిరైవ్ చేసాం, 0.622 ఇంటూ PV బై PV మైనస్ PV, అంతేనా? ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు, డివైడెడ్ బై వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎట్ సాచురేటెడ్ స్టేట్. సో దాన్ని మనం రాయొచ్చు 0.622 ఇంటూ, నేను సాచురేటెడ్ వాటర్ స్టేట్ దగ్గర ఉన్నటువంటి వాటర్ వేపర్ ప్రెషర్ని PVS అని చూపిస్తున్నాను. ఓకే, డివైడెడ్ బై PB మైనస్ PVS అని చెప్పొచ్చు. సో నౌ యూ కెన్ రైట్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ సాచురేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు PV బై PVS multiplied by PB minus PVS divided by PB minus PV అని ఈ విధంగా రాయొచ్చు. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ సాచురేషన్. ఓకే, రిగార్డింగ్ రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ. రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ అంటే ఏంటి? విచ్ ఈజ్ ద రేషియో ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ actually present in a given volume at temperature T degree centigrade divided by the mass of water vapor required to saturate in that given volume at the same temperature T degree centigrade. అంటే ఏంటంటే దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు, relative humidity ni the mass of water vapor actually present and the mass of water vapor for saturation limit అంటే VS అని పెట్టొచ్చు. ఓకే, ఆర్ లేదంటే యాక్చువల్ వాటర్ వేపర్ ప్రెషర్ PV డివైడెడ్ బై సాచురేటెడ్ వాటర్ వేపర్ ప్రెషర్. అంటే if it contains the water vapor to its saturate level, the amount of the pressure exerted by that water vapor is equal to the saturated water vapor pressure. ఈ విధంగా కూడా రాసుకోవచ్చు. మనం ఇంతకుముందే డిగ్రీ ఆఫ్ సాచురేషన్ అంటే ఫార్ములా చూసాం. వాట్ ఈస్ దట్ డిగ్రీ ఆఫ్ సాచురేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్, డిగ్రీ ఆఫ్ సాచురేషన్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు PV బై PVS multiplied by PV by PVS multiplied by PB minus PVS divided by PB minus PV. ఇంతకుముందే చూసాం. సో I can replace this PV by PVS with the relative humidity term. Mu is equal to pi into PB minus PVS divided by PB minus PV అని రాయొచ్చు. ఓకేనా? ఇన్ జనరల్గా ఏంటంటే ఈ రెండు టర్మ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, ఇఫ్ సపోజ్ ద సాచురేటెడ్ వాటర్ వేపర్ ప్రెషర్ విచ్ ఈస్ లెస్ దెన్ అండ్ లెస్ దెన్ అండ్ లెస్ దెన్ టు ద టోటల్ ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద mixture, I mean the PVS is, suppose if it is less than PB, then almost the degree of saturation is equal to the relative humidity. Okay, so relative humidity plays an important role actually, so which gives the absorption capacity of the air. So that's the reason relative humidity is very important in industrial commercial AC plants. Okay, so basically this if the more moisture, if the pi, I mean if the relative humidity is less, it can absorb more amount of the moisture. Next, enthalpy of moist air. Enthalpy of moist air is nothing but which is the sum of enthalpy of dry air plus enthalpy of water vapor associated with that. Okay, ante
enthalpy is equal to the enthalpy of dry air plus the enthalpy of the water vapor associated with it. అంటే ఎంత అమౌంట్ మనకి వాటర్ వేపర్ అందులో ఉందో దాని యొక్క ఎంథాల్పీ. అంటే యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లైడ్ విత్ ద స్పెసిఫిక్ హ్యూమిడిటీ with the enthalpy of the water vapor. అంతే కదా, ఇదేమి ఇస్తుంది? ద అమౌంట్ ఆఫ్ ద వాటర్ వేపర్ పర్ డ్రై ఎయిర్. అందులో ఎంత ఉంది, ఒక కేజీకి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ద వాటర్ వేపర్ ఉంది, ఓన్లీ ఆ వాటర్ వేపర్ యొక్క ఎంథాల్పీ. వాటర్ వేపర్ యొక్క ఎంథాల్పీని డ్రై ఎయిర్ యొక్క ఎంథాల్పీని యాడ్ చేస్తే మనకు ఎంథాల్పీ ఆఫ్ మాయిస్ట్ ఎయిర్ వస్తుంది. సో ఎట్లా రాస్తారు ఇన్ జనరల్గా? ద ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ద డ్రై ఎయిర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈజ్ ఎంసీపీ డెల్టా టీ. మాస్ అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం కిలో జౌల్స్ పర్ కేజీ అని అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఫర్ 1 kg, సో m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో రిమైనింగ్ థింగ్ ఏంటిది? సిపి ఆఫ్ ఎయిర్ మల్టిప్లైడ్ బై ద టెంపరేచర్, దట్ ఈజ్ డ్రై బల్బ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఎయిర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లస్ అంటే ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ 0 కాబట్టి దిస్ ఈజ్ డెల్టా టీ కదా, టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్. సో ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ప్లస్ ఒమేగా ఇంటూ వాటర్ వేపర్ యొక్క ఎంథాల్పీ. ఇది ఎలా రాస్తాం మనం? నేను ఆల్రెడీ మనకు స్టార్టింగ్ క్లాసెస్లో రిఫ్రిజిరేషన్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను. సో టోటల్గా వేపర్గా మారడానికి మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ అది ఎక్కడ ఒక 0 నుంచి ఇక్కడి వరకు దాని టెంపరేచర్ మనకి నార్మల్గా సాచురేటెడ్ లిక్విడ్ స్టేట్ వరకు రావాలి. దెన్ ఇట్ హ్యాస్ టు అబ్జార్బ్ ద లేటెంట్ హీట్, ఎంథాల్పీ ఆఫ్ వేపరైజేషన్, ఎవాపరేషన్. సో హెచ్ఎఫ్జి అని చూపిస్తాం మనం జనరల్గా ఇది. దెన్ తర్వాత దాని డ్యూ పాయింట్ టెంపరేచర్ నుంచి మళ్ళీ డ్రై బల్బ్ టెంపరేచర్ వరకు వచ్చేంతవరకు, అంతే కదా. సో డ్యూ అనేది ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, లిక్విడ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇది ఇక్కడ వేపర్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో అంటే ఇక్కడ నుంచి మనకు మాయిశ్చర్ అనేటువంటిది కొంచెం కొంచెం పెరుగుతూ వస్తుంది. ఇక్కడికి రీచ్ అయ్యేటప్పటికి టోటల్గా సాచురేటెడ్ వేపర్ స్టేట్, దిస్ ఈజ్ సాచురేటెడ్ లిక్విడ్ స్టేట్. అంటే దిస్ వన్ ప్లస్ దిస్ వన్ ప్లస్ దిస్ వన్ will give you the enthalpy of vapor. సో అంటే ఏమని రాయొచ్చు? ఒమేగా ఇంటూ ఫస్ట్ మనకి సిపి ఆఫ్ వాటర్, దిస్ ఈజ్ ఇన్ లిక్విడ్ స్టేట్. సో ఎంసిపి డెల్టా టీలో మనకు సిపి ఆఫ్ వాటర్ ఇంటూ ద డ్యూ పాయింట్ టెంపరేచర్ మైనస్ 0 కాబట్టి ఇంకా ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇది ఇది ప్లస్ హెచ్ఎఫ్జి, దట్ ఈజ్ లేటెంట్ హీట్. అవునా, హెచ్ఎఫ్జి ఇది ప్లస్ మళ్ళీ ఇది. సో సిపి ఆఫ్ వేపర్ మల్టిప్లైడ్ బై డ్రై బల్బ్ టెంపరేచర్ మైనస్ డ్యూ పాయింట్ టెంపరేచర్, డ్రై బల్బ్ టెంపరేచర్ మైనస్ డ్యూ పాయింట్ టెంపరేచర్. సో ఈ విధంగా దిస్ వన్ ప్లస్ దిస్ వన్ ప్లస్ దిస్ వన్. సో ఈ విధంగా మనం రాయొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం కనుక దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే జనరల్గా ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద సిపి ఆఫ్ ఎయిర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 ఇంటూ ఆర్ లేదంటే మీరు యూ కెన్ కీప్ దిస్ వన్ లైక్ దట్. జనరల్లీ సిపి ఆఫ్ ఎయిర్ విచ్ ఈజ్ 1 kJ per kg డిగ్రీ కెల్విన్గా తీసుకుంటాం ప్లస్ ఒమేగా ఇంటూ సిపి ఆఫ్ వాటర్. జనరల్లీ ద సిపి ఆఫ్ వాటర్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4.18 kJ per kg మల్టిప్లైడ్ బై డ్యూ పాయింట్ టెంపరేచర్ ప్లస్ హెచ్ఎఫ్జి ఎంథాల్పీ ఆఫ్ వేపర్. అది అలాగే ఉండొచ్చు, లేదు జనరల్గా ఏంటంటే 2500 kJ per kg తీసుకుంటారు, 2500. ఓకే, సో ఐ విల్ సబ్స్టిట్యూట్ దట్ వన్ లేటర్. ఓకే, ప్లస్ సిపి ఆఫ్ వేపర్. జనరల్గా కొంచెం మంది కొన్ని బుక్స్లో 2.1 ఉంటుంది ఆర్ 1.88 ఉంటుంది. సో 1.88 ఐఎమ్ టేకింగ్ kJ per kg degree Kelvin multiplied by the dry bulb temperature minus the dew point temperature. Okay, if I simplify this one, this is Cp of air, dry bulb temperature plus omega into ikkada dew point temperature into 4.18, ikkada 1.88 into dew point temperature. ఇది కనుక మనము సింప్లిఫై చేస్తే మనకి అదొకటి మనకి రిమైనింగ్ థింగ్ ఇక్కడ ఒకటి ఏంటంటే 1.88 ఇంటూ డ్రై బల్బ్ టెంపరేచర్ ప్లస్ హెచ్ఎఫ్జి ప్లస్ దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 4.18 మైనస్ 1.88 ఇది కనుక చేస్తే 2.3 వస్తుంది. 2.3
dew point temperature. Okay, so this is the general equation to calculate the enthalpy of moist air. So general ga కొన్ని బుక్ ఇప్పుడు if I temperature plus omega into 1.88 dry bulb temperature plus HFG general గా 2500 గనుక తీసుకుంటే 2500 okay at the dew point temperature, HFG at the dew point temperature and 2.3 ఇదేంటి temperature dew point temperature means the lowest temperature recorded at which the start condensation, the droplets మనం ఎక్కడి నుంచి అయితే అబ్జర్వ్ చేస్తున్నామో అది. సో జనరల్గా విచ్ వీ కెన్ నెగ్లెక్ట్, ఇది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కానీ ఇఫ్ వీ నెగ్లెక్టెడ్ దిస్ వన్ we can remove that one which is very low, కాబట్టి ఈ విధంగా మనం దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో the one formula can be simplified like this. Okay, so like this you can calculate the enthalpy of moist air. Next coming to the Carrier's equation. So ఈ equation అనేటువంటిది ఏంటంటే which gives a relation between the wet bulb temperature, dry bulb temperature and the partial pressure of water vapor. సో సపోజ్ ఇందులో మనకి ఏ రెండు తెలిసినా మనకి ఇంకొకటి క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి అతను ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ప్రూవ్ చేసుకొని ఒక రిలేషన్ క్రియేట్ చేశాడు. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ దట్ రిలేషన్ విత్ విచ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఐదర్ ఆఫ్ any these three. So what is that is PV is equal to the partial pressure of water vapor, saturated water vapor at the corresponding to the WBT means wet bulb temperature minus PB minus PVS corresponding to the WBT temperature. At this temperature the saturated water vapor pressure multiplied by dry bulb temperature minus wet bulb temperature into 1.8 divided by 2800 minus 1.3 into 1.8 into dry bulb temperature plus 32. So with this equation also we can able to calculate the partial pressure of water vapor. So here this is generally the temperatures WBT and the dry bulb temperature are in degree centigrade and the water vapor pressure and the saturated water vapor pressure corresponding to the WBT are in mm of Hg. Okay, so with this I complete the psychrometry, that is how to calculate the properties of air, how to calculate the partial pressure of water vapor, partial pressure of air and specific humidity, vapor density, degree of saturation, relative humidity and enthalpy of moist air. Okay, and we will solve some problems on this topic in the next class. Okay.